Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Maharaj Sri Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 11 chapter 10 verse 31 guṇa-saṁyukto karmāṇi guṇo nusṛjate guṇān jīvas guṇa-saṁyukto bhuṅkte karma-phalāny asau. Translation: the material senses create material activities, either pious or sinful, and the modes of nature set the material senses into motion. The living entity, being fully engaged by the material senses and modes of nature, experiences various results of fruitive work. Purport: as being explained in the previous verses, the living entity under the control of fruitive activities is pushed down into a hellish condition of life. In this verse, the exact nature of the living dependence on fruitive activities is described. One can observe that one's activities are performed by the material senses, and the living entity himself is merely conscious of such activities. One may be worshiping the demigods, enjoying sex, or performing agricultural or intellectual activities, but in all cases, the material senses are performing work. One may argue that the spirit soul initiates the activities of the senses, and thus is the ultimate doer. But such false egotism is negated in this verse by the statement, guṇa-saṁyukto karmāṇi guṇo nusṛjate guṇān. The three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, stimulate the functions of the material senses, and the living entity, coming under the control of a particular mode of nature, merely experiences the good and bad results of its work. This does not negate the concept of free will, since the living entity chooses to associate with nature by one's eating, speaking, sexual activities, occupation, etc. One associates with various modes of nature and acquires a particular mentality. But in all cases, the modes of nature themselves are acting, not the living entity. The word asau in this verse indicates that the living entity falsely considers itself to be the performer of work carried out by nature, as stated in the Bhagavad Gita. Bhakti kriya-marani guṇai-karmāni sarvasatha aṅkara-limūrātma kartaham. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. The conditioned soul can be liberated simply by giving up this false egoistic concept of life and taking to the devotional service of the Lord, by which the living entity, the marginal potency, the supreme personality of Godhead, escapes the disturbing influence of the external potency called Maya. In the devotional service of the Lord, the liberated entity realizes his actual form of bliss. It is natural to perform activities with a desire to achieve a good result. The best results, however, can be attained by one who engages in the devotional service of the Lord with a desire to be reinstated in his constitutional position as the Lord's loving servant. In this way, the tendency to exploit one's own activities for a particular result can be purified. Then the modes of nature and material senses are no longer engaged in the illusion. Living entities by nature blissful, and when this illusion ceases, all suffering comes to an end. The liberated soul is then fit to reside in God. So here we have a little more detailed explanation of the nature in which the jiva acts in this material world. இங்கு இந்த ஜீவாத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறது பற்றி மேலும் சில விவரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So we have different factors here at work. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் வேலை செய்கின்றன. So of course here prominent in this explanation here is the gunas.
இங்கு முக்கியமாக விளக்கப்படுவது குணங்கள். And in the purport we have this quote from Bhagavad Gita that everything is done by prakriti of the gunas. மேலும் இந்த விளக்க உரையில் ஒரு மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது பகவத்கீதையிலிருந்து, அனைத்தும் பிரகிருத்தினாலும் குணங்களினாலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதாகும். So the gunas are responsible for manifesting the senses and making them act. குணங்களானவை இந்த புலன்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கும் அவை செயல்படுவதற்கும் காரணமாக இருக்கின்றன. The senses carry out different activities. புலன்கள் பல்வேறு விதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறது. And then we get an experience of something enjoyable or something which causes suffering. செயல்களினால் நமக்கு இன்பமோ துன்பமோ கிடைக்கின்றது. And therefore the was talked of previously, the happiness and distress of the living entity, we can say goes back to the gunas. ஆகவே நாம் ஏற்கனவே பேசியது போல இந்த உயிர்வாழியானது அனுபவிக்கும் இந்த இன்பமும் துன்பமும் குணங்களினாலேயே என்பதை நாம் அறியலாம். But if we take this as an absolute statement, then who's responsible for the activity? The gunas. ஆகவே இதை நாம் முழுமையான ஒரு வாதமாக எடுத்துக்கொண்டோமேயானால் அனைத்திற்கும் காரணமாக இருப்பது யார் என்று பார்க்கும்போது குணங்களே ஆகும் என்பது புரிகிறது. So why should the jiva get the karma of suffering? ஆனால் ஏன் இந்த ஜீவாத்மாவானது கர்மாவையும் துன்பங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டும்? The gunas should get the suffering. குணங்கள் அல்லவா அந்த துன்பங்களை பெற வேண்டும். Of course gunas cannot suffer because they're not conscious. ஆனால் குணங்கள் என்பவை துன்பங்களுக்கு ஆளாக முடியாது, ஏனால் அவர்களுக்கு பிரக்ஞை என்பது கிடையாது. But we see that the jiva gets the suffering. நாம் பார்க்கின்றோம் ஜீவாத்மா அந்த துன்பங்களை பெறுகிறது. Therefore the jiva does have a role to play here. ஆகவே ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு பங்கு இங்கு இருக்கிறது. And though the emphasis here is upon the influence of the gunas over the living entities, we do and therefore the living entity is not really mentioned at all except experiencing suffering. Still there is a responsibility of the jiva. இங்கு இந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் குணங்களின் காரணமாக ஏற்படுகிறது என்று கூறப்பட்டிருந்தாலும் அதற்கான பொறுப்பை ஜீவாத்மா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, okay. So of course we read later in the Bhagavad Gita, Krishna says there's 5 factors in action. பகவத்கீதையில் நாம் பிற்பகுதியில் பார்க்கின்றோம் கிருஷ்ணர் இங்கு 5 விதமான காரணங்கள் செயல்படுகின்றன. So these include the body and the senses and the pranas. இது சரீரம், புலன்கள், பிராணம் இவரை அனைத்தும் உள்ளடக்கியது. But then the jiva is also one of the factors. ஆனால் ஜீவாத்மாவும் ஒரு காரணம் ஆகும். And the Supreme Lord is a factor. மேலும் முழுமுதற் கடவுளும் ஒரு காரணமாகிறார். So we cannot discount the role of the jiva in all of this. ஆகவே இவற்றில் அனைத்திலும் ஜீவாத்மாவுக்கு பங்கில்லைன்னு நாம் சொல்ல முடியாது. So of course definitely the jiva is influenced by the gunas. நிச்சயமாக குணங்களுடைய தாக்கம் ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கிறது. As explained in the purport, the free will of the jiva is always there. மேலும் இந்த விளக்க உரையில் சொல்லப்பட்டது போல இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு சுதந்திரம் என்பதும் உண்டு. So therefore the jiva could choose to do a sinful activity or a pious activity. ஆகவே ஜீவாத்மா ஒரு தீய நடவடிக்கைகளோ அல்லது நல்ல நடவடிக்கைகளோ செய்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு உண்டு. We can argue, of course, that choice also is influenced by the gunas. மேலும் நாம் வாதிடலாம் இந்த ஒரு தேர்ந்தெடுப்பதும் குணங்களினால் தாக்கம் ஏற்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது என்று. So if we eat tamasic food, we're likely to make tamasic choices and then commit sinful activity. ஆகவே நாம் தாமசமான உணவுகளை உட்கொள்ளும் பொழுது தாமசமான முடிவுகளை எடுத்து தாமசமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோம். If we live in a tamasic environment with tamasic people all around us, we're likely to commit sinful activities.
ஆகவே தாமசமான ஒரு இடத்தில் தாமசமான சூழ்நிலையில் தாமசமான மக்களுடன் நாம் வாழும் பொழுது பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுகிறோம். Oh, definitely the gunas are an influence. ஆகவே நிச்சயமாக குணங்களின் தாக்கம் இங்கு உண்டு. However, the jiva can choose to associate with tamasic people, or to associate with sattvic people, or to associate with devotees. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மா தமசமான மக்களுடனோ அல்லது சாத்விக குணமுடைய மக்களுடனோ அல்லது பக்தர்களுடனோ உறவு கொள்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்க முடியும். And then the influence of the gunas will change. அச்சமயத்தில் இந்த குணங்களுடைய தாக்கம் மாறுகின்றது. So there is some free will of the jiva there. ஆகவே இங்கு ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு சிறியளவு சுதந்திரம் என்பது இருக்கிறது. We can also argue that if the jiva is in tamagun, he's in ignorance, so therefore he will never choose properly. ஆகவே நாம் வாதிடலாம், ஜீவாத்மா தமோகுணத்தில் இருந்தால் அவன் அறியாமையில் திளைத்திருக்கின்றான், அவன் சரியான ஒரு முடிவை எடுக்க முடியாது என்று. In one sense, that is true. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இது உண்மையே. However, when we say a jiva is in tamagun, it doesn't mean 100% tamagun. ஆகவே ஒரு ஜீவாத்மாவானது தமோகுணத்தில் இருக்கிறது என்றால் அது 100% தமோகுணத்தில் திளைத்திருப்பதில்லை. Certainly the animals and plants are in more tamagun. நிச்சயமாக மிருகங்களும் தாவரங்களும் நிறைந்த தமோகுணத்தில் இருக்கின்றன. And there's never a pure guna. So the human being in tamagun also has some sattva and some rajas. ஆகவே தமோகுணத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவும் சிறிது ரஜோகுணமும் சத்துவகுணத்தையும் கொண்டுள்ளது. And he can also make choices beyond the gunas. மேலும் ஜீவாத்மாவானது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ஒன்றையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். That is by the mercy of devotees. அது பக்தர்களுடைய கருணையினால் ஏற்படுவதாகும். So definitely if one is in tamagun, there is less chance of good choices. ஆகவே ஒரு தமோகுணத்தில் இருப்பாரானால் நல்லது ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு குறைவான வாய்ப்பே இருக்கிறது. But nevertheless, because he does have his free will, he still gets karma. எப்படி இருப்பினும் அவருக்கு அந்த சுதந்திரம் என்பது இருப்பதனால் அவருக்கு கர்மா என்பது கிடைக்கின்றது. But the Sudra does not get as much the same karma for the same act as a Brahmana would. ஆனால் அதே சமயத்தில் சூத்ரனானுக்கு பிராமணனுக்கு கிடைக்கும் அளவு கர்மா அதே ஒரு செயலுக்காக கிடைப்பதில்லை. So allowances are made in terms of karma also for the mode of the particular human being. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரின ஜீவாத்மாவிற்கு அந்த கருத்தின் அடிப்படையிலும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. So the more we control the senses, then the higher we rise in the guna. ஆகவே நாம் எவ்வளவு நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் குணங்களில் உயர முடியும். Those in tamagun have less control of the senses. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் குறைந்த அளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள். And therefore difficult for them to progress. ஆகவே அவர்கள் முன்னேறுவதற்கு கடினம். So the varnashram system provides a method by which people are obligated or forced to follow certain rules. ஆகவே இந்த வர்ணாசிரம முறையானது மக்கள் முன்னேறுவதற்கு ஒரு கட்டாய நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. So the Sudra, by following the rules of the Sudra, is able to progress. ஆகவே சூத்ரனானவன் தனக்காக விதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக முன்னேற முடியும். So though the varnashram system is defined in terms of the gunas of nature, it actually is a system to purify the jiva from lower guna to higher guna. இப்படி இந்த வர்ணாசிரம குணமானது குணங்களின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தூய்மை எழுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறையாகும். So in other words, it provides an opportunity for the jiva to take advantage of his free will more and more as he progresses through the gunas. ஆகவே இந்த முறையில் நமக்கு ஒரு நன்மை என்னவென்றால் ஜீவாத்மா தன்னுடைய சுதந்திரத்தை உபயோகித்து இந்த குணங்களில் முன்னேறுவதற்கு வழி அமைத்துக் கொள்ளலாம். So the jiva therefore is ultimately responsible for choosing which activities to do.
ஆகவே இறுதியாக ஜீவாத்மாவே எந்த விதமான செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு காரணமாகிறது. So these are choices within the gunas. இவை குணத்தில் உள்ளிருக்கும் வாய்ப்புகளாகும். So it looks very difficult to make choices beyond the good. ஆகவே இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கிக் கொள்வது கடினமாக தோற்றமளிக்கிறது. And that is why bhakti is considered much rarer than other processes. ஆகவே தான் பக்தி யோகம் என்பது அரிதாக மற்ற முறைகளை விட அரிதானதாக கருதப்படுகிறது. So nevertheless, the process of bhakti is such that though it is the highest process, it is available for people in all the gunas. பக்தியினுடைய எப்படி இருக்கணும், பக்தியினுடைய தன்மை என்னவென்றால் அது உன்னதமான ஒரு வழிமுறை என்றாலும் எந்த குணத்தில் இருப்பவர்களுக்காகவும் அது கிடைக்கின்றது. So that is because bhakti is very, very powerful. பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது என்பதனாலேயே இது நமக்கு செயல்படுத்த முடிகிறது. So bhakti emanates from the Supreme Lord. பக்தியானது முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றுகிறது. The Supreme Lord is the other factor in action of the 5 factors. ஆகவே நாம் செயல்படும் பொழுது உள்ள 5 காரணங்களில் முழுமுதற் கடவுளும் ஒருவர் ஆவார். So the Supreme Lord, through the process of bhakti, is able to inspire the jiva to do the process of bhakti. ஆகவே இந்த பக்தி சக்தியின் காரணமாக முழுமுதற் கடவுள் இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு இந்த பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கான ஒரு உந்துதலை கொடுக்க முடிகிறது. The Lord's role for the jivas in the material world is neutral. ஆகவே பகவானை பொறுத்தவரை ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயல்படுவதற்கு நடுநிலைமை வகிக்கின்றார். He permits the jiva to do his activities. ஜீவாத்மாக்கள் தங்களுடைய செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு அவர் சக்தி கொடுக்கின்றார். And the good or bad results are the responsibility of the jiva, not the Supreme Lord. ஆகவே இந்த நல்ல அல்லது தீய பலன்கள் என்பது ஜீவாத்மாவினுடைய பொறுப்பே, பகவானுடையதல்ல. However, with the devotee, the Lord acts differently. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவான் வேறு விதமாக செயல்படுகின்றார். He is no longer neutral. அவர் நடுநிலை வகிப்பதில்லை. He promises to save the devotee. அவர் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார். So this shows the greater power of bhakti. ஆகவே இது பக்தியினுடைய சிறந்த தன்மையை எடுத்து காட்டுகிறது. And therefore, the process of bhakti looks a little bit surprising and contrary. ஆகவே தான் இந்த பக்தி என்னும் வழிமுறையானது சிறிது முரண்பாடாகவும் ஆச்சரியத்துக்குரியதாகவும் விளங்குகிறது. It looks like it gives results which are impossible. முடியாத ஒரு பலன்களை கொடுப்பதாக காணப்படுகிறது. And that is because it is directly related to the Supreme Lord. ஏனென்றால் பக்தியானது பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பில் இருப்பதாகும். So through the process of bhakti, we can say of those 5 factors, the Lord becomes a prominent factor in the action. ஆகவே செயல்படுவதற்கு காரணமான 5 அம்சங்களுள் பகவான் இந்த பக்தியின் காரணமாக முன்னுரிமை பெற்று நிற்கின்றார். So in the process of bhakti, the Lord acts as the inspiration for the jiva. ஆகவே இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் பகவான் ஜீவாத்மாவிற்கு ஊக்கமளிப்பவராக நடந்து கொள்கிறார். So when the jiva with bhakti performs his activities of bhakti, then those activities are quite different. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மானது பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது, பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அந்த செயல்கள் மாறுபட்டவையாக விளங்குகின்றன. In this verse, we have the progress of gunas, senses, action, karma. ஆகவே இந்த பதத்தில் நாம் இந்த குணங்கள், புலன்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் கர்மாவை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. In the process of bhakti, we have Supreme Lord, jiva, bhakti, action, destruction of karma.
இந்த பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது முழுமுதற் கடவுள், ஜீவாத்மா, நிர்ணயிக்கும் சக்தி மற்றும் செயல்பாடு அனைத்தும் இருக்கின்றன. So it is quite a different process. ஆகவே இது சிறிது வித்தியாசமான ஒரு வழிமுறையாகும். So therefore the process of bhakti is the most efficient way of destroying karma. ஆகவே இந்த கர்ம வினைகளை அழிக்கக்கூடியது சிறந்த சக்தி வாய்ந்த முறை பக்தி யோகமே ஆகும். So in the when the jiva is covered by the modes of material nature, he thinks he is doing everything. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மா லௌகிக குணங்களினால் மறைக்கப்படும் பொழுது அனைத்தையும் தானே செய்வதாக எண்ணிக்கொள்கிறான். But actually there are actions of the body influenced by the gunas. உண்மையில் இந்த சரீரத்தினுடைய செயல்பாடுகள் குணங்களின் தாக்கத்தினாலேயே செய்யப்படுகின்றன. So all of his activities are heavily influenced by the gunas. ஆகவே நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் குணத்தின் தாக்கத்தினாலேயே நடக்கின்றன. But the jiva doesn't think like that. He thinks, I'm making all the decisions and I'm getting the results. ஆனால் ஜீவாத்மா அவர் நினைப்பதில்லை, நானே முடிவெடுக்கின்றேன், அதனால் ஏற்படும் பலன்களை நானே பெறுகிறேன் என்று நினைக்கிறான். So to defeat that false conception, statements like this verse are made. ஆகவே இந்த தவறான ஒரு நினைவை முறியடிப்பதற்காக இங்கு கூறப்பட்ட கூற்றுகள் உள்ளன. The gunas and the senses and the body is doing everything. You're doing nothing. குணங்களும் புலன்களும் சரீரமே அனைத்தையும் செய்கின்றன, ஆத்மா எதுவும் செய்வதில்லை. However, from the devotional point of view, we understand that the atma is very important in action. ஆனால் பக்தியின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆத்மா மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக நாம் அறிகிறோம். And when the jiva decides he will do bhakti, then he is making the best choice. ஆகவே பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஜீவாத்மா முடிவு செய்யும் பொழுது அவன் ஒரு சிறந்த முடிவை தேர்ந்தெடுக்கின்றான். And this allows him to destroy the gunas. ஆகவே இதன் மூலமாக குணங்களை அவனால் அழிக்க முடிகிறது. So the choice to take to bhakti is not under the gunas at all. ஆகவே பக்தியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதான வாய்ப்பு குணங்களில் இல்லை. That is under the jiva and Supreme Lord. அது ஜீவனிடத்திலும் முழுமுதற் கடவுளிடத்திலும் இருக்கின்றது. So the jiva stuck in the material world, if he wants to get out of this situation described in this verse, he should take to the process of bhakti. ஆகவே இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் ஜீவாத்மா இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இதில் கூறப்பட்டுள்ள பக்தி என்ற வழிமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Maharaj. Maharaj, you said the Supreme Lord is never, he's no longer neutral to the devotees. But what is the level of that term devotee? For which level is he referring this? பக்தர்கள் பொறுத்தவரை பகவான் நடுநிலை வகிப்பதில்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் அந்த பக்தர்கள் என்ற வார்த்தை எந்த நிலையில் இருப்பவர்களை குறிக்கின்றது. Seems to operate at all levels. We see that Gajendra got mercy even though he wasn't even pure bhakti and he was an elephant. இது பக்தியின் எல்லா நிலைகளும் செயல்படுகிறது. ஏனெனில் கஜேந்திரன் கூட இதன் காரணமாக பலன் பெற்றான். அவன் மனித சரீரமே கொள்ளவில்லை. And a person like Ajabil had no bhakti, but no offense, and therefore he chanted the holy name and he got rescued by the Vishnudutas. அஜாமிலனை போன்ற பக்தியற்ற ஒரு நபர் கூட அபராதம் இல்லாமல் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்ததனால் விஷ்ணுதூதர்களுடைய உதவியை பெற்றான். So therefore, even for accidental bhakti, the Lord responds. ஆகவே எதேச்சையாக செய்யப்படும் பக்தி கூட பகவான் பதில் சொல்கிறார். But the higher one goes, the more response. ஆகவே இந்த நிலையில் அதிக மேன்மையான நிலையில் வளர வளர அவருடைய பதிலளிப்பும்
அதிகமாகிறது. So for those practicing pure bhakti, they get a bigger response than those practicing mixed bhakti. ஆகவே கலப்பட பக்தி செய்பவர்களை விட தூய பக்தி செய்பவர்களுக்கு பகவான் பதில் கொடுக்கின்றார். And those who have prema get the highest result. ஆனால் பிரேமையில் இருப்பவர்களுக்கு உன்னதமான நிலையில் பலன் கிடைக்கின்றது. So the Lord comes under the control of the devotee in prema. ஆகவே பகவான் பிரேமை நிலையில் உள்ள பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வருகிறார். You also mentioned there is a choice beyond gunas happens by the mercy of devotees. I repeat, choice beyond gunas happens by the mercy of devotees. Of course, there should be an endeavor on the part of the living entity also to go beyond gunas, Maharaj. பக்தர்கள் தேர்வு செய்வதற்கு குணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றும் இருக்கிறது என்று கூறினீர்கள். ஆனால் அந்த விதமாக தேர்வு செய்வதற்கு ஜீவாத்மாவுடைய பங்கு கூட இருக்க வேண்டுமே. So we begin bhakti by faith. But how do we get faith? பக்தியை ஸ்ரத்தையின் காரணமாக ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஸ்ரத்தையானது நம்பிக்கையானது எவ்வாறு கிடைக்கிறது? So the jiva develops faith because of the mercy of devotees in previous lifetimes. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மா அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதே பக்தர்களுடைய கருணையினாலே. If he has no contact with bhakti in previous lifetimes, then he cannot develop the faith. இந்த பக்தியினுடன் முற்பிறவில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்றால் அந்த பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது அரிது. Without that faith, he cannot even endeavor to do anything for bhakti. ஆகவே அந்த நம்பிக்கை இல்லை என்றால் பக்தியில் எதையும் செய்வதற்கு முயல முடியாது. You also mentioned that gunas are not conscious, but it can cause so much suffering to a living entity which is conscious. How to understand that, Maharaj, the power of gunas? குணங்களுக்கு உணர்வு பிரக்ஞை என்பது இல்லை என்கிறீர்கள். ஆனால் அந்த பிரக்ஞை உணர்வோடு ஜீவாத்மாவிற்கு பலவிதமான இன்னல்களை உருவாக்குகிறது. நாம் எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வது? It's only because the jiva associates and thinks he's a material body. இதற்கு காரணம் ஜீவாத்மா ஜட சரீரத்துடன் சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் சரீரம் என்று நினைப்பதே ஆகும். The jiva cannot be cut or burned or dried up or anything. Nothing can happen to the jiva. ஜீவாத்மாவை வெட்டவோ எரிக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. அதற்கு எதுவும் செய்ய முடியாது. But material bodies get the experiences of birth, death, old age, disease, sickness, etc. ஆகவே இந்த ஜட சரீரத்திற்கு முதுமை, நோய், நொடி, எரிவது போன்றவன அனுபவங்கள் ஏற்படுகிறது. So all of this is simply because of the jiva identifying with his body. இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மா தன்னை இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதனாலே ஏற்படுகிறது. An online question, Maharaj, what if the jivas misuse the free will given to it? If not, Lord is also responsible for the mistakes done by the jivas in this material world, as the Lord has given the minute independence. பகவானே இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சுதந்திரம் என்பதை கொடுத்திருப்பதனால் ஜீவாத்மாக்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கு அவரே காரணமாவார் என்பது நாம். Well, if we look at Bhagavad Gita, there the Lord says, I'm not responsible, you're responsible. பகவத்கீதையில் பார்க்கும் பொழுது பகவான் தெளிவாக சொல்கிறார், நான் இதற்கு பொறுப்பல்ல, நீயே இதற்கு பொறுப்பு என்று. Just like in the country, people have free will, and if they commit mistakes and they go to jail, you can't blame the government, you have to blame yourself. Why did you give me the free will to do all these activities and let me out and not put me in jail in the first place? ஆகவே ஒரு நாட்டில் உள்ள விதிகளை பின்பற்றாத மக்களை, குற்றவாளிகளை சிறையில் அடைக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் தான் தவறிழைத்ததற்கு தனக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்த அரசாங்கமே காரணம் என்று குற்றம் சாட்ட முடியாது, அரசாங்கத்தின் மீது குற்றம் சாட்ட முடியாது. Of course, we could ask the question, well, why does the Lord give free will at all to the jiva? ஆனால் நாம் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம், பகவான் முதற்கண் ஏன் அனைத்து ஜீவாத்மாவுக்கும் அந்த சுதந்திரம் என்பதை கொடுக்கின்றார்? If the jiva didn't have free will, he wouldn't be a jiva. ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த சுதந்திரம் என்பது இல்லை என்றால் அது ஜீவாத்மாவாக இருக்க முடியாது. He would just be the expansion of the Supreme Lord. அந்த free will என்பது அவர் பகவானுடைய ஒரு விரிவாக்கமாகவே விளங்குவார்.
You mentioned the nature of a living entity is Nitya Krishna Das. So that's a nature. But again, it is always acting as a master throughout its existence, Maharaj. Why is this contradiction? ஆத்மாவினுடைய உண்மையான தன்மை நித்திய கிருஷ்ணதாஸ் என்று விளக்கினீர்கள். ஆனால் ஆத்மாவோ எப்பொழுதும் தன்னை ஒரு கட்டுப்பாட்டாளனாகவே நினைத்துக் கொள்கிறது. இந்த முரண்பாடு ஏன் ஏற்படுகிறது? Because jiva is tatashta, then that means he can be in ignorance. ஜீவாத்மா தடஸ்த நிலையில் இருப்பதனால் அது அறியாமையிலும் திளைக்க முடியும். So ignorance means he doesn't recognize the Lord. அறியாமை என்றால் பகவானை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Yes, Guru Kripa Prabhu. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranams. Maharaj, when we are executing some project on behalf of the devotees, and if that activity involves a lot of interactions with karmic people, so being the case, in one side it is an interaction with devotees, in the other side it's purely with the karmic world. So in those cases, how do we see those initiatives, or how do we see those actions from our side? பக்தர்களுக்காக ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது ஒரு புறம் நாம் பக்தர்களுடனும் மற்றொரு புறம் பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இதனால் பல விதமான இன்னல்கள் ஏற்படுகின்றன. இதை நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? As devotees, unless one is very renounced and Babaji or something, then they necessarily have to interact with. பக்தர்களானவர்கள் மற்றும் திறந்தார்கள் இல்லை எனில் எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக மற்றவர்களுடன் உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. So that association should be such that it does not influence. ஆனால் அந்த உறவானதினால் நமக்கு எந்த விதமான தாக்கமும் ஏற்படாத அளவு நாம் அதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். The influence will take place if we engage in what is mentioned in the 6 activities mentioned in the nectar of instruction. ஆகவே அந்த உறவினுடைய தாக்கம் உபதேசாமிரத்தில் கூறியுள்ள அந்த 6 விதமான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது ஏற்படுகிறது. So when we interchange, we give and we receive, this will give rise to the influence. ஆகவே கொடுக்கல் வாங்கல் என்பது நமக்கு அந்த உறவினுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. We give and receive food. நாம் உணவை கொடுத்து பெறுகின்றோம் என்றால் we give and receive gifts. மேலும் பரிசுகளை கொடுக்கின்றோம், திரும்ப பெறுகின்றோம். And we give and receive knowledge. மேலும் ஞானத்தையும் கொடுக்கின்றோம், வாங்குகின்றோம். So we start interchanging with the materialists on these levels, then we start getting influence. ஆகவே லௌகீகவாதிகளுடன் இத்தகைய செயல்களின் மூலமாக நாம் உறவு வைத்துக் கொள்வது, அதனால் நமக்கு தாக்கம் ஏற்படுகிறது. Maharaj, online question. Maharaj, sense gratification is condemned in Bhakti. However, in scriptures, example King Yayati, who gratified senses for a very long time, yet he attained the supreme state. Is this considered to be a special mercy of the Lord? There are many other similar examples in scriptures like King Pururava, etc. பக்தியில் புலன்களை கட்டுப்பாடில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் சாஸ்திரிகளை பார்க்கும் பொழுது யயாதி, புரூரவா போன்றவர்களுடைய கதைகளில் அவர்கள் அந்த கட்டுப்பாடு எதையும் கொள்ளாமலேயே உன்னதமான பலன்களை பெற்றார்கள் என்பதை அறிகின்றோம். நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? இது பகவானுடைய கருணையா? In the dynasty of kings, we'll see there are many examples of enjoyment, particularly for the kshatriyas. இந்த அரசர்களது பரம்பரையை பார்க்கும் பொழுது பல்வேறு விதமான இன்பம் காணும் முறைகளில் அவர்கள் ஈடுபடுவதை காணலாம். குறிப்பாக சத்திரியர்கள் இவ்வாறு ஈடுபடுவதை காணலாம். And we see in the Bhanu Samhita and other smritis that the kshatriyas do have a wider range of enjoyment than we think the devotees should have. ஆக மனுஸ்மிருதி போன்ற சாஸ்திரங்களில் பார்க்கும் பொழுது இந்த சத்தியர்கள் இன்பம் காண்பதற்கு அதிக அளவில் வழி வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் மேற்கொள்வதை விட அவர்களுக்கு அதிக அளவில் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Nevertheless, we take the Bhanu and his descendants as being devotees of sorts. எப்படி இருப்பினும் நாம் மனு அல்லது அவரது வழிவந்தவர்களை பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So some will be at higher levels than others. ஆகையினால் இவர்களில் சிலர் மற்றவர்களுடைய ஒரு மேலான நிலையில் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. We have the example of Ambarish, who acted very, very ideally. உதாரணத்திற்கு அம்பரீஷர் மிகவும் போற்றத்தக்க வகையில் நடந்து கொண்டார். And he was completely absorbed in all the activities of bhakti. மேலும் அவர் பக்தியினுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் திளைத்தார். But then we find other examples of kings who got involved in fruitive sacrifices like Nabari, etc. மேலும் இன்னும் சில அரசர்கள் இந்த யாகங்களில் வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டு இருப்பதையும் நாம் காண்கின்றோம். So therefore we can say that these various kings had various levels of advancement. ஆகவே இந்த வெவ்வேறு அரசர்கள் பல்வேறு நிலையிலான முன்னேற்றத்தில் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் அறியலாம். When you mention about King Ambarish, he seems to have, he did a pure unalloyed devotion, but in responsibility like an emperor, because he was engaged in pure devotion of the Lord, everything else that he was supposed to be accomplishing was automatically done by the Lord. This is the general understanding for any devotee who is aspiring pure devotional service. அம்பரீஷனுடைய கதையை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் தூய்மையான பக்தியில் ஈடுபட்டார் என்பதை நாம் காண்கின்றோம். அவர் அவ்வாறு தூய்மையான பக்தியில் ஈடுபட்டதனால் அரசனாக அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அனைத்தும் பகவான் நிறைவேற்றினார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா என்பது கேள்வி. As a king, he never gave up his responsibility for ruling. ஆகவே ஒரு அரசனாக அவர் தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஆட்சி புரிவதற்கான செய்ய வேண்டிய கடமைகளை விடவில்லை. But he assigned most of that activity to his ministers. மேலும் தன்னுடைய மந்திரிகளுக்கு அந்த செயல்களை அவர் ஒப்புவித்தார். And therefore he could engage in devotional activities more. இதன் காரணமாக அவர் பக்தி சேவையில் வெகுவாக ஈடுபட முடிந்தது. With regard to, again online, with regard to the free independent free will given by the Lord, the question continues. However, should not Lord be strict with the jīvas so that they would not commit sinful activities, suppose? Like we have the police, law department, etc. to regulate the people. Yeah, so here is karma, law of karma. ஆகவே கர்மாவின் மூலமாக பகவான் ஜீவாத்மாவை கட்டுப்படுத்துகிறார். And of course we have the varnashram system of the king there to punish all the people who were sinful. மேலும் வர்ணாசிரம முறையில் அரசன் என்பவன் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் செய்பவர்களை தண்டிக்கிறான். Raghu, I'm not able to see a question here in the chat box. Can you see? It talks about some though both are conducive to bhakti. I'm not able to see the full question. No problem. The chat is empty. Okay, I'm not. This side chat is empty, Prabhu. Yeah, I don't see anything either. Thank you, Maharaj. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Pramanande. Hari Hari Bol. So we request all the devotees to chant the Hare Krishna Maha Mantra for the quick recovery of all the inmates of temple and other devotees who are having COVID-19. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, as always, in the evening between 7 and 8, we have Ramayana class. Today is Vidwan Gauranga Prabhu, and this continues until Ram Navami. We have many exalted devotees coming up and then speaking about Ramayana, the authors of Valmiki, Ramayana, like Vidwan Gauranga Prabhu. Then we have Nanda Kumar Prabhu, Shubha Vilas Prabhu. Then we also have Jagat Sakshi Prabhu. All of them are coming up in the coming week. Please take advantage between 7 and 8. Srila Prabhupada ki jai.